स्वागतं 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 मा स्वागतं 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 मा स्वागतं 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 दर्शनों की लालसा पूरी हुई माँ स्वागतम सहजियों की कामना पूरी हुई माँ स्वागतम सपनों को साकार बनाया सपनों को स्वागतं मां स्वागतं 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 జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సహయోగులందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనందరము ఈరోజు మనకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించమని శ్రీ మాతాజీని వేడుకుంటూ కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. మనం మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచి
ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త దోషాలను తొలగించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. మీకున్న ఓర్పును, సహనాన్ని మరియు క్షమాగుణాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులను యథాస్థానంలో ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమి మీద పెడదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో ఉన్న అనవసరమైన కట్టుబాట్లను, గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను అన్నింటినీ భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిని సమతుల్యం చేయండమ్మా. ఇప్పుడు మనం మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కుడి భాగంలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మా పింగళ నాడిని సమతుల్యపరచండమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి, శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా.
ఇప్పుడు మనం మన కుడి చేతిని ఎడమ హృదయ చక్రం మీద పెడదాము. శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మీ దయ వలన మేము కేవలం ఆత్మను మాత్రమే. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు ఆత్మతత్వం యొక్క శక్తిని మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క సుగుణాలను ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని యథాస్థానంలో ఉంచి చిత్తాన్ని మనం సహస్రారంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు మనల్ని మనం గమనించుకుందాం. ఇదే స్థితిలో మనం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనం విందాం. Today I told you about Kundalini, and that Kundalini is the pure desire within us. That manifests or is awakened to give us our self-realization. Means the desire is only fulfilled when you get your self-realization. Otherwise it is not manifested. It is just dormant. It is still residual. It has created the whole within us. But until and unless you get self-realization, unless and until you become one with your spirit, you have not achieved the manifestation of this power. It will go on making you run and run and run, thinking that you have not yet achieved or you have not found out your way. It will be there all the time.
sleeping, but giving you a feeling of vacuum. So this power must permit to manifest. But when it manifests, what's it? What happened? Why let it be? Let it be done. Come. What happened? Come here. What happened? Huh? So right. Yeah. All right? Yes. Good. Now one has to keep quiet, all right? Then this power has got certain qualities. The first quality it has got, this is urdhvagati, means it goes against the gravity. It goes against the gravity. You see, a thing rises. It doesn't go down. So, a person has to be aspiring by nature. If a person is not aspiring type, the Kundalini doesn't rise. Because like, you see, when food passes down our stomach, it presses the sides of the intestines. By that, these movements of going down takes place. You see, Mata? So when the Kundalini starts and starts pressing on the sides of the chakras, she creates a feeling of throwing it higher and higher. So the chakras bounce it upward. All the heavy things all go down. But the Kundalini rises higher and higher and higher because it is like fire. Fire never burns downward. It always burns upward. She looks also like fire. And she has the capacity of fire within her. The fire has a capacity to purify and to burn off whatever can be burnt off. It purifies the things which it cannot burn and burns off the things which are inflammable, which can be burnt off. Come now, come. So the quality of fire that exists in the Kundalini burns off whatever is useless. Like in our house, we find all the useless things. Then we take them in the garden and burn them. Finished. Once for all they are finished. So when the Kundalini rises, she also burns off all useless things. All your useless desires, your useless ideas of action, all sorts of useless accumulation of feelings and egos and every sort of a nonsensical thing that is in between. Everything is burnt off because they can be burnt. They are not eternal by nature. They are not eternal by nature. They are temporarily there. All that is temporary, she burns off. And that's how she enlightens the spirit. Because spirit cannot be burned by anything. But this burning is so beautiful that it burns off all that is bad, stagnating, all that is polluting, all that is a disease, and cools down the system. It is very interesting to see how this power of fire becomes a cool breeze.
But in the science also you find that electricity can give you hot breeze or cool breeze. You can transform from one to another. But there is no ultimate for these things. They are always reversible. Supposing something becomes a magnetism, you can always convert into electricity. Electricity can always be converted into magnetism. But Kundalini is such a thing that once she burns off everything that is there, that's how you get heat. Because she's burning. But once she cools down and becomes cool, then she is not reversible. That's why it is a living process. Living process is never reversible. All dead processes can be reversible. But anything that is reversible, now supposing you are grown up, you cannot become a little baby. Whatever you may try. You may have any number of operations, you cannot become a baby. Now you are grown up. Now you are modern, overdeveloped. You may try anything to become a primitive person. You cannot. You just cannot. Whatever you may try. That will be all very artificial. You may just feel that you have become primitive by wearing some sort of a dress, by feeling that, oh, now there's no modernism in us and now we have become very, very subdued. Nothing like that. It is curable but not reversible. But it's a living process. So Kundalini within us expedites the living process within us of our evolution. So the power of Kundalini is to purify. She purifies us like fire. She doesn't purify us like water. Surprising. She doesn't purify us like water. Now water, what does the water do? Water never burns off anything. But it dissolves certain things. It can take in something within itself. See? It can contain some of the dirt within itself. Supposing you put a color in the water, it assumes the color. But Kundalini does not assume the color. She burns her. Do you follow my point? So if you have anything wrong within you, she'll burn it off. But she'll not absorb, she's pure. She cannot absorb those things into her that will pollute her. She cannot be polluted. This quality of fire, say for example if you put fire, gold in fire, silver in fire, you can purify it. The pure form comes. That's how you know. But if you put gold and fire in water, nothing will happen. At the most you can wash them from outside. But in and out you cannot do it. So outwardly you can do with other things. But with Kundalini you do in and out. The face also looks beautiful, as if some glazing has taken place on the face. A new, bright face. It's not sallow, neither it is horribly burning, nor is it pale and ugly looking, but it becomes radiant, radiance. That's what Kundalini gives you. It looks also as if a molten iron. Have you seen molten iron? Pillar of, supposing you take a pillar of iron and heat it to a point where it starts showing you see copper, every color in it. Copperish and all sorts of color you see. See golden, copperish and all that. You see like a furnace. But very silent. Very silent. It works out. Now the sound of Kundalini, I have told you in one of my lectures,
how it creates sound. For example, at Vishuddhi, it creates the sound of all the vowels that are in Sanskrit language. The English vowels are very few. Sanskrit language are a, I, u, ru, lulu, ai, o, ah. These are the sounds that Vishuddhi becomes. She creates sounds on all the chakras. But when she comes to Nadi, it becomes a Vani. Vani means information, coded information. That's the nearest we can say. Coded information. First it is the Paravani, which you don't hear. When it rises from the Kundalini point, means Muladhara chakra, and Muladhara, then it is not heard. There is no sound. When it comes to the stomach, the Paravani starts. Then it comes into the center, where in the heart always you hear it Madhyama, where you can hear it lap, tap, lap, tap, lap, tap. Just like heart. Properly. With the stethoscope you can hear it. Then it comes to Vishuddhi, it becomes a witness, means Pashyanti, the one who sees. You might have noticed yourself when you are caught up in Vishuddhi, you feel the thing going on here. But here she sees. Then this sound, which is the sound with which you speak, when it comes to the throat, it becomes Vaikhari, it says. This is even before the Kundalini is there, the Vani, the coded information, the language, which is first only coded, becomes decoded here. It is called Vaikhari, it talks. But after realization, the Kundalini enlightens the Vani, as it enlightens everything else. Because of that enlightenment, your mantras become enlightened. And that's how, when you say a mantra, it is effective. It's lighted. Before this, any mantra said has no meaning. It's just ordinary Vani, just like in any ordinary person. So it is called as the mantra which is Jagrut, awakened. So a mantra which is Jagrut cannot be created out of a mantra which is not enlightened. Like if you have, say, a earthen pot or an earthen thing like this, or this one as it is, and you have all the oil and everything there, still it won't give light till it is enlightened. In the same way, the mantra is nothing, it's just a dead pot. Unless and until it is enlightened by Kundalini, it is from ordinary Vani, which cannot give you enlightenment, and which cannot give enlightenment to the mantras. And that's why these mantras have no meaning at all. A person whose spirit is enlightened and his Vani is enlightened, such a person, whatever he says comes true. Whatever he asks for happens. Even before he says something, the desire within us, which is the Paravani, which is the coded information of the desire you have, becomes enlightened. And that's how you get the result. Suddenly you get something, you said, oh, I have struck the jackpot. And mother has done it. That's how it works. The whole system works out this way of Kundalini. So this pure Kundalini creates purity. Without the purity we cannot see anything. Anything that is impure, say my hands are not clean, I can't see the lines. Anything that is dirty, you cannot see the real picture of it.
You cannot see the reality if it is not being purified. But even if it is superficially purified or artificially painted, still you can always say that it is artificially painted and we cannot see the beauty of this one because this is done from outside. But Kundalini burns off it, bhasmasat, makes everything into ashes. And whatever remains is the pure gold of the spirit within us. That's why when people try to raise the Kundalini by wrong methods, she shows her temper. Actually, she never gets angry. If Kundalini gets angry, such a person can never exist. Impossible. That doesn't happen normally. But it is Sri Ganesha, which is the deity of Sri Kundalini, gets angry. And he creates this problem of heat. Because she is fire. And he is the deity. So the fire of this Kundalini works out in such a manner that your sympathetic nervous gets excited with heat. And one may get even blisters and things if you try any tricks with Kundalini. Any unholy behavior. The Urdhvagati of Kundalini, the rising of the Kundalini, is its nature. But when she goes and touches the Sahasrara, that is an important point. If she does not touch the Sahasrara, then the grace doesn't fall in. And the grace has to come in within us on our both sides of the Ida and Pingala nadi. That's how you feel relaxed. Now how important it is for us to preserve our being before coming to realization. To preserve it as it is. But we do not preserve, we make mistakes. Kundalini is not forgiveness. She does not forgive. She is not the one who can forgive because her nature is not like the fire. She cannot forgive. Only the spirit can forgive. Only the Atma can forgive because she is the one who indicates all your problems. She is the one who cleanses you. She has to cleanse you. If she starts forgiving you, your dirt will be left there. As we do, she will clean, oh, it cannot be clean, leave it alone. What to do? She is not like that. If it is not clean, she will burn. Cancer is the cause of neglect of Kundalini awakening. Unless and until Kundalini is awakened, you cannot cure cancer of any kind. So if somebody, say as Anna's mother was, she might be a relation and she was a good lady. She also tried to take vibrations and all that. She was quite aged. Maybe she might be also a seeker. But it acts best on seekers because the Kundalini has to be awakened. And she will not be awakened unless and until you have aspirations. And if you have no aspirations, if you just try to get it for your curing, you might get cured by an awakening. But it's a very forced action. It's not so natural. There's no suction about it. We can say like that, supposing in this room we light fire, there is no oxygen, it won't light. So we have to have that oxygen within us, of our aspirations. If that atmosphere doesn't exist, the Kundalini takes time to rise. Unless and until you are realized, you cannot keep Kundalini up there. You may just touch it, go down, again you will touch it, go down, again you will touch it, go down. So as a result of this, some people start feeling the guilt. Why should I have done this? I should not have done that. And all. Jai Shri Mataji.
ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు మనం విన్న లెక్చర్ 1981 మే 17న యూకేలో శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రవచనం మొత్తము మన కుండలిని శక్తికి ఉన్న శక్తుల గురించి, అది ఎలా పనిచేస్తుందో వాటి గురించి శ్రీ మాతాజీ మనకి ఇక్కడ వివరించారు. వాటిలో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇవాళ తెలుసుకుందాం, మిగతాది రేపు మళ్ళీ తెలుసుకుందాము. ముందుగా మనలో ఉన్న ఈ కుండలిని శక్తికి గల కొన్ని లక్షణాల గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇలా వివరించారు. కుండలిని మనలోని శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తి. ఈ శక్తి మనకు కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వాలని మాత్రమే ఎప్పుడూ దృఢ సంకల్పంతో ఉంటుంది. అయితే ఎంతో కాలంగా నిద్రాణత స్థితిలో ఉన్న ఈ శక్తి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా మాత్రమే మేల్కొనబడి మనలో వ్యక్తమవుతుంది. సర్వవ్యాపక శక్తి ఈ విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని సృష్టించినప్పటికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందనంత వరకు, మనం మనలోని ఆత్మతో ఏకం కానంత వరకు ఈ శక్తిని మనం అనుభూతి చెందలేము. అప్పటిదాకా మనం పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ఇంకా ఏదో సాధించాలని, ఏదో వెలితిని కూడా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాము. అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందనంత వరకు మన జీవితానికి అర్థం ఏమిటో మనం తెలుసుకోలేము. అయితే మనలోని కుండలిని శక్తి ప్రవహించినప్పుడు కొన్ని గుణాలను వ్యక్తపరుస్తుంది. అందులో మొదటిది ఊర్ధ్వముఖముగా పయనించడం. అంటే మనలో ఎప్పుడైతే కుండలిని జాగృత అవుతుందో అది పైకి ప్రవహిస్తుంది. అంటే ఈ శక్తి గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేక దిశగా పైకి పయనిస్తుంది. కానీ సాధకుని పూర్తి ఇచ్చ వలన మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఎలాగైతే మనం తీసుకునే ఆహారం కడుపులోకి చేరినప్పుడు
అది కిందకి వెళ్ళాలి అంటే పేగులను నొక్కి తర్వాత నెమ్మదిగా అది కిందకి వెళుతుందో, మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందినప్పుడు కూడా కుండలిని శక్తి నెమ్మదిగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చక్రాల ద్వారా పైకి ప్రవహిస్తుంది. ఏదైనా బరువు కలిగిన పదార్థం ఎప్పుడూ కిందకి వెళ్ళాలని చూస్తుంది. కానీ అగ్నికి మాత్రము పై దిశగా ప్రవహించే లక్షణం ఉంటుంది. అయితే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మనం పొందినప్పుడు మనల్ని పవిత్రపరచడం అంటే ఈ లక్షణంలో కుండలిని మనలోని అనవసరమైన విషయాలను దహిస్తుంది. ఉదాహరణకు పనికిరాని ఆలోచనలు, భావనలు, అనవసరమైన కోరికలు, అహంకారము ఇలా. అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇంటిని శుభ్రం చేసినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న అనవసరమైన వస్తువులన్నింటినీ పెరట్లో ఎలా కాల్చివేస్తామో, అలాగే మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి, ఆత్మను అనుభూతి చెందాలి అంటే మనలో కొన్ని అనవసరమైన విషయాలను కుండలిని అలాగే దహించి వేస్తుంది. అంటే స్వభావరీత్యా శాశ్వతమైన వేటిని దహించదు. అశాశ్వతమైనవన్నింటినీ కుండలిని మన నుంచి దూరం చేస్తుంది. కేవలం మనలోని ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనది. అయితే ఈ అనవసరమైన విషయాలన్నింటినీ కోల్పోవటం కూడా చాలా ఆనందకరంగా ఉంటుంది. మనలోని చెడు భావనలు, స్తబ్దత, అనవసరమైన కట్టుబాట్లు, కొన్ని వ్యాధులు అన్నింటినీ దహించి మన సూక్ష్మ వ్యవస్థను నెమ్మది నెమ్మదిగా బలపరుస్తుంది. ఇదంతా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. శాస్త్ర విజ్ఞానం ప్రకారం శక్తి పలు విధాలుగా రూపాంతరం చెందుతుందని మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఏవైతే సహజంగా జరుగుతాయో వాటిని మనం గమనించాలి. ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు వేడిని కూడా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాము. అయితే తర్వాత మనకు చల్లని చైతన్య తరంగాల అనుభూతిని పొందుతాము. ఇదంతా ఒక ప్రక్రియ. అంటే చిన్న పిల్లవాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు పెద్దగా మారుతారు. అంటే వారిలో ఎదుగుదలని మనము ఎలా రివర్స్ చేయలేము. అంటే తిప్పి మళ్ళీ చిన్న పిల్లవాళ్ళని చేయలేము. మనలో ఉన్న కొన్ని లక్షణాలను మనం కోల్పోవడం కూడా అంతే సహజంగా జరుగుతుంది. అంటే మనలో ఏదో అసహజంగా జరిగి కృత్రిమంగా మనము చిన్న పిల్లవాడిలాగా ప్రవర్తించాలన్నా కూడా ప్రవర్తించలేము. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనమంతా ఆధునిక కాలంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము. ఆధునిక వ్యవస్థలో మనం నడుచుకుంటున్నాము. కానీ మనము పురాతన మన భావన కోసమని ఏదో పాతకాలం లాగా వస్త్రధారణ చేసినంత మాత్రాన మనం అలా అయిపోము. అలాగే మనలో ఉన్న కొన్ని లక్షణాలను మనం వదులుకున్నప్పుడు మనం చక్కటి స్థితిని కూడా పొందుతాము. అంటే కుండలిని శక్తి మనకు ఎంతసేపు అంతర్గతంగానే పనిచేస్తుంది. మనల్ని ఇది నీటిలాగా శుభ్రపరచదు. కేవలం అగ్నితత్వం లాగా మాత్రమే పరిశుభ్రపరుస్తుంది. ఉదాహరణకు నీటిలో మనం ఏదైనా రంగును కలిపితే నీరు ఆ రంగును పులుముకుంటుంది. అలాగే అది మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ కుండలిని శక్తి మనలోని ఏవైనా అవగుణాలను తొలగించాలి అన్నప్పుడు వాటిని ఏమి గ్రహించదు. కేవలం వాటిని నాశనం మాత్రమే చేస్తుంది. అంతటి స్వచ్ఛమైన శక్తి కేవలం మనలో ఉన్న కుండలిని శక్తికి మాత్రమే ఉంది. ఇంకొక సారూప్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నీరు ఎప్పుడైనా సరే బాహ్యంగా మాత్రమే శుభ్రపరచగలదు, కానీ అంతర్గతంగా చేయలేదు. ఉదాహరణకు మనం బంగారము, వెండి వంటి వాటిని శుభ్రం చేయాలి అంటే వాటిలో ఉన్న మలినాలను తొలగించాలి అని మనము అగ్నిని వాడతాము. కానీ వాటిని శుభ్రం చేయాలని మనం నీటిని వాడినప్పుడు కేవలం బాహ్యపరంగా మాత్రమే అవి శుభ్రపడతాయి. అగ్నితత్వం ద్వారా మాత్రమే అవి స్వచ్ఛంగా మారుతాయి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత ఒక సాధకుని ముఖంలో తేజస్సు కూడా మనం గమనిస్తాము. కానీ ఈ ప్రకాశం అనేది ఏది బాహ్యమైనది కాదు. కేవలం వారిలోని అనవసరమైన లక్షణాలను తొలగించుకోవడం ద్వారా స్వచ్ఛంగా మారడం ద్వారానే ఆ తేజస్సు వస్తుంది. అయితే కుండలిని శక్తికి ఇంకొక లక్షణం కూడా ఉంది, ధ్వని. అంటే ఈ ధ్వని ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ముందుగా సంస్కృత భాషలో మనకు ఈ ధ్వని అనే దానికి అచ్చులు, హల్లులు అంటే భాష అనేది వాణి అనేది ఏంటి అంటే కేవలం క్రోడీకరించిన సమాచారం మాత్రమే.
కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందినప్పుడు కుండలిని అన్ని చక్రాల ద్వారా ఈ ధ్వనిని ప్రవహింపజేస్తుంది. అయితే మూలాధార చక్రంలోను మరియు మూలాధారంలోను ఎటువంటి శబ్దాన్ని మనం వినలేం. ఎప్పుడైతే కుండలిని కడుపులోకి చేరుతుందో అంటే నాభి చక్రం దగ్గర వాణిగా మారుతుంది. దీనినే పరావాణి అని కూడా అంటారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఎప్పుడైతే ఇది హృదయ చక్రాన్ని చేరుతుందో మధ్యమగా మారి మనం లబ్ డబ్ అనే సౌండ్ ని అనుభూతి చెందుతాము లేదా ఒక స్టెథోస్కోప్ ని వాడినప్పుడు వింటాము. అదే ధ్వని నెమ్మదిగా విశుద్ధి చక్రానికి వచ్చినప్పుడు పశ్యంతి అంటే ఒక సాక్షిగా కేవలం చూస్తుంది కానీ ఏమీ చెప్పదన్నమాట. అటువంటి స్థితిని పశ్యంతి అంటారు. మనం మాట్లాడే భాష అంటే నోటి నుంచి బయటికి వచ్చే దాన్ని వైఖరి అని అన్నారు. అంటే ఈ వైఖరి అనేది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందక ముందు ఉన్నా కూడా అది జ్ఞానోదయం పొందనిది. అంటే మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఏం మాట్లాడినా కూడా దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. అలాగే మంత్రాలు అంటే మనం ఇప్పుడు తీసుకునే మంత్రానికి కూడా ఒక ప్రభావం ఉంటుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందనంత వరకు మనం మంత్రాన్ని చదివితే దాని వల్ల మనకి ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన తర్వాత మనం గనక మంత్రం తీసుకుంటే లేదా మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తే దాని వల్ల ఏదైతే ప్రభావం జరగాలో అది మనం అనుభూతి కూడా చెందగలం. ఉదాహరణకు ఒక మట్టి పాత్రలో నూనె, దీపము అన్ని కావలసిన సామాగ్రి అంతా ఉంది. కానీ దానికి మనము వెలుగుని అంటే దాన్ని వెలిగించనంత వరకు ఎలా అయితే అది వెలుగునివ్వదో మనలోని ఆత్మ ప్రకాశించనంత వరకు మనం ఏ మంత్రం చెప్పినా అది నిష్ప్రయోజనమే. ఇంతటి పవిత్రమైన కుండలిని శక్తి కేవలం భగవంతుని కృప అనుగ్రహాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇటువంటి స్వచ్ఛత లేకుండా అంటే ఈ పవిత్రమైన శక్తిని మనం అనుభూతి చెందకుండా ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేసినా లేదా బయటి బాహ్యపరంగా ఎటువంటి మనం చాలా గొప్పగా ఉన్నాం అనుకున్నా కూడా ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. అంటే మట్టి కప్పి ఉన్న పదార్థాన్ని మనం చూసి ఇది ఇంకా స్వచ్ఛంగా ఉంది. మట్టితో కూడిన చేతులను చూసి నా చేతులు స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి అనుకుంటే అది ఎంత వాస్తవం కాదు. అంతే వాస్తవం ఏమిటి అంటే మనం అంతర్గతంగా కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. అంటే బాహ్యంగా ఎంత శుభ్రపరిచినా, ఎన్ని పెయింట్లు వేసి దాన్ని అందంగా తయారు చేసినా నిజానికి అది పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా లేదన్న విషయాన్ని మాత్రం మనకి తెలుసు. అటువంటి స్థితిని అంటే ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు తెలియక కుండలినిని జాగృతి చేయాలి అని పరిపరి విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అంటే అపవిత్రమైన పద్ధతుల ద్వారా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి సందర్భాల్లో వేడిని కానీ మనం అనుభూతి చెందుతాము. అలాగే అంటే కుండలిని శక్తి ఈ వేడిని ఇవ్వరు. కానీ మూలాధార చక్రంలో ఉన్న శ్రీ గణేశుడు మాత్రము ఈ వేడిని మనకు అనుభూతి చెందేలాగా చేస్తారు. అంటే అపవిత్రమైన ఆలోచనలు, అపవిత్రమైన కార్యాల వల్ల ఎప్పుడు మనం కుండలినిని ఉద్దానపరచలేము. అలాగే సహస్రారాన్ని దాటకపోతే అంటే కుండలిని శక్తి సహస్రారాన్ని దాటకపోతే భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని మనం పొందలేము. అయితే ఈ అనుగ్రహం మనం పొందాలి. అలాగే ఇది తిరిగి మళ్ళీ మన ఇడా పింగళ నాడుల ద్వారా ప్రవహించినప్పుడు మాత్రమే మనము స్వాంతనను పొందగలము. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందు మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తాము. అయితే కుండలిని శక్తికి మనల్ని క్షమించే గుణం ఉండదు. కేవలం మనలోని ఆత్మకు మాత్రమే మనల్ని క్షమించే లక్షణం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుండలినిని మనల్ని గనక క్షమిస్తే ఆ తప్పులన్నీ అలాగే ఉంటాయి. అవి ఎప్పటికీ మనం తొలగించుకోలేము. అందుకనే ఈ క్షమాగుణం అనేది కేవలం ఆత్మకు మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే మనలో ఉన్న అవగుణాలను, అలక్షణాలన్నింటినీ సూచించే శక్తిగా మాత్రమే మనకు కుండలిని తోడ్పడుతుంది. ఆమె క్షమిస్తే మనలోని మాలిన్యాలన్నీ అలానే ఉంటాయి కాబట్టి అవి అలానే తర్వాత కూడా పేరుకుపోతాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ క్యాన్సర్ ఉదాహరణ చెప్పారు. అంటే ఏదైనా వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు మనం వారికి వైబ్రేషన్స్ ఇద్దాము అని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. కానీ వారిలో స్వతహాగా
కుండలిని జాగృతి అవ్వనంత వరకు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందనంత వరకు ఆ వ్యాధి వారికి నయం కాదు. మనం ప్రయత్నించినా కూడా అటువంటి వ్యక్తులు వారు మనకు బంధువులవ్వచ్చు, సన్నిహితులవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. కానీ వారిని నయం చేయాలన్న మంచి ఆలోచనతో మనం వైబ్రేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. వారిలో సత్యాన్వేషణ లేనంత వరకు, కుండలిని జాగృతి అవ్వనంత వరకు ఇదంతా చాలా ఒక బలవంతపు చర్యగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది. కానీ అటువంటి వ్యక్తి నిజంగా సత్యాన్వేషకులయ్యి, వారు గనక ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందితే వారు నయం కాగలరు. అందుకోసమని అంటే దీనికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక రూమ్‌లో అగ్నిని జ్వలింపజేయాలి అంటే, ఆ రూమ్‌లో మనకు ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎలా మండే అగ్ని కూడా మండదో, మనలో ఆ సత్యాన్వేషణ లేక, మనలో ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందే స్థితి లేనప్పుడు, వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వడము లేదా వారిని నయం చేయాలని మనం ప్రయత్నించడం అనేది కేవలం కొంతవరకు పనిచేస్తుంది కానీ, అది శాశ్వతం అవ్వదు. అంటే అది స్థిరంగా వారికి పనిచేయదు. ఏదో టెంపరరీగా వారు ఆ స్వాంతనను మాత్రమే పొందుతారు. కానీ పూర్తిగా నయం చేయబడాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వారిలో ఈ ఆక్సిజన్ లాగా అంటే అగ్ని మండడానికి ఆక్సిజన్ ఎంత అవసరమో, ఒక వ్యక్తిలో ఈ కుండలిని పనిచేయాలి అంటే వారికి తప్పకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ మనకిక్కడ ఉదాహరణ ద్వారా వివరించారు. ఈ ప్రవచనంలోని మిగతా భాగాన్ని మనం రేపు విందాము. ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ఈరోజు మనం విన్న విషయాలని, మనం తెలుసుకున్న విషయాలన్నింటినీ మననం చేసుకుంటూ, మనకు ఆత్మశక్తిని ప్రసాదించమని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. మనందరికీ ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూ, నెమ్మదిగా మనము కుండలిని ఉద్దానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాము. తిరిగి మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము.
ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది.